people, welcome to the most entertaining gossip channel. If you have subscribed, thank you so much, and if you have not, kindly do so that you can get to be on the know about every rumor and gossip that's making rounds. I don't want to make speculations. Let's just listen to Ringtone himself, and then maybe from there we'll know who DJ Mio is, if we know him or we don't know him. Basi wasikilizaji, kuna DJ mmoja alikuwa anafanya pale NTV, alikuwa anaitwa DJ Mio. DJ Mio alikuwa anafanya kipindi cha gospel, na DJ Mio peke yake aliweza kuua gospel music Kenya. Tantam. DJ Mio alikula kondoo wa Mungu. Waulize wasanii wote wa kike Kenya. Hao wasanii wote wa kike walikuwa wakitoa video na muziki wakipeleka kwake, anawaambia amshukishie nguo. Na wale ole wao waliomnyima, DJ Mio aliwanyima airplay. Tantantanta. Uliza wasanii wote wa kike, upcoming especially, wengi walikufa moyo, wengi waliachana na Mungu, na wengi waliacha muziki wa Mungu. Tatatatata. DJ Mio, uliza wasanii wa Tanzania wa kike, watakueleza vile ambavyo aliitisha kwa fujo. Haya, umeyasikia mwenyewe. Wacha tuone kama DJ Mio atarespond ama ataamua anyamazie. Na pia tungoje tuone episode 7, 8 mpaka 15 itakuwa ni aje. Na from this, sidhani kama bado utakuwa na reason ya kuhama Kenya. Ama vipi?